Mi llamo Clara Rivas. Tengo 44 años y soy contable en una gestoría de medianas empresas. El 3 de marzo de 2023, a las 10:41 de la mañana, el notario Marcos Ibáñez abrió la carpeta de decisiones sobre su mesa y dijo mi nombre en voz alta. Ese fue el primer momento en 4 años en que alguien en hice solo pronunció mi nombre antes que el de Sergio. Para entender lo que ocurrió ese día, hay que entender primero cómo se distribuyó la atención en mi familia. Mi padre, Roberto Fuentes, es un hombre que construyó su vida sobre la idea de que el trabajo visible es el único que cuenta. Fue albanil hasta los 52 años, luego maestro de obras, luego dueño de una pequeña empresa de construcción que, en sus mejores años, legó a tener 12 empleados. Aprendió de su propio padre que el esfuerzo que no se muestra no existe, y aplicó ese principio a sus hijos con la misma consistencia con que aplicaba el nivel de burbuja a sus paredes, sin desviaciones. Sergio, mi hermano mayor, que tiene 48 años y trabaja como comercial en una empresa de materiales de construcción, aprendió muy pronto a hacer el esfuerzo visible. Ligaba a las cenas con anécdotas. Hacía brindis. Ayudaba a limpiar la mesa con gestos amplios que todos pudieran ver. Yo aprendía a hacer el esfuerzo real, que es otra cosa. Recuerdo una cena de cuando yo tendría unos 19 años y Sergio 22. Habíamos discutido ese día sobre quien pagaría la revisión del coche de mis padres, que necesitaba una reparación de unos 400 euros que ninguno de los dos teníamos cómodamente. Yo había dicho que lo dividiríamos. Sergio había dicho que él lo moriría. En la cena de esa noche, Sergio legó con una botella de vino y le contó a mi padre una historia larga sobre cómo había estado mirando taleras para encontrar el mejor precio. Mi padre lo escuchó con atención, asintiendo. Al final de la cena, mi madre me llamó aparte y me dijo: Tu hermano está portando muy bien con el tema del coche. Y es un detalle. Yo había adelantado el dinero esa tarde, en efectivo, desde mi cuenta de ahorro. No es lo dije nadie porque no supe cómo decirlo sin que sonara a reclamación. Guard el recibo en un cajón. Ese fue el patrón. Sergio hacía los gestos. Yo pagaba las facturas. Y el patrón se mantuvo durante 20 años con la estabilidad de las cosas que nadie nombra porque nombrarlas obligaría a cambiarlas. Mi padre tuvo el primer episodio de insuficiencia cardíaca en octubre de 2018. Tenía entonces 67 años. El cardiólogo, el Dr. Emilio Santana del Hospital Provincial, lo explicó en la consulta del 14 de noviembre de 2018 a las 11:15 que necesitaría control periódico, medicación permanente y eventualmente una valoración para intervención. Le dijo que la calidad de vida podía mantenerse bien con los cuidados adecuados. Lo que el Dr. Santana no le dijo, porque no era su trabajo, era quien iba a pagar esos cuidados adecuados y quien iba a gestionar los traslados, las citas, los formularios del seguro, las renovaciones de las recetas, los ingresos hospitalarios de urgencias a las 3 de la madrugada. Eso lo descubrimos solos. Sergio, cuando mi padre salió del hospital tras el primer ingreso, organizó una cena en su casa para celebrar que estaba bien. Cocinó el mismo, hizo fotos, publicó algo en el grupo familiar de WhatsApp con un corazón. Mis padres lo comentaron durante semanas. Yo, en ese mismo periodo, había hablado con la trabajadora social del hospital, Lourdes Campos, que me explicó el procedimiento para solicitar el grado de dependencia. Me dio los formularios del sistema de atención a la dependencia y me dijo qué documentación necesitaríamos reunir. Hice la solicitud en nombre de mis padres el 22 de noviembre de 2018. La resolución legó en febrero de 2019, grado 1, con revisión anual.
Ese trabajo no existe, and las conversations familiares. Durante los 4 años siguientes, entre 2019 y 2022, costí directamente o gestión el pago de 19 consultas con el Dr. Santana o su equipo, 4 ingresos hospitalarios con sus correspondientes gastos de farmacia y traslado, 2 periodos de fisioterapia privada porque la lista de espera pública era de 8 meses. Y desde enero de 2021, la plaza en la residencia Los Pinos de la calle Esperanza 14, a 1,847 euros mensuales. En total, entre gastos directos y gestión de coberturas del seguro, desembolsé en ese periodo 93,400 euros. No exactamente, porque algunos meses fueron más y otros menos, pero 93,400 euros es lo que calculé cuando hice el cuadro en Excel en diciembre de 2022, con cada línea, cada fecha, cada recibo escaneado. Sergio visitaba a mi padre los domingos. Lavaba revistas. A veces traía a sus hijos. El personal de la residencia lo conocía por su nombre. Fue en una de esas visitas de domingo, el 8 de enero de 2023, cuando mi padre le dijo a Sergio que quería hablar de la herencia. Sergio me lo contó esa misma tarde por teléfono, con esa voz de quien comparte información importante pero no urgent. Papa quer ordenar las cosas, dijo. Creo que la casa y el negocio queden claros. El negocio de mi padre lavaba años inactivo pero la licencia y los activos seguían registrados a su nombre. La casa era el piso de la calle Montserrat donde habíamos crecido, que valía en el mercado actual algo alrededor de 340,000 euros. ¿Y la empresa? Dije. Supongo que me la dejarme, dijo Sergio. Ya sabes que yo he lavado los contactos todos estos años. Colg el teléfono. Me quedé sentada en la silla del escritorio del despacho donde trabajo, con la ventana que da al patio interior, y estuve un rato mirando la pared del edificio de enfrente. El enlucido estaba descascarado en una franja larga, diagonal, desde el tercer piso hasta el primero. Había algo en esa grida que me resultó completamente comprensible. Algo en mi ese soltó en ese momento. No fue rabia. Fue algo más parecido a la liberación de una tensión que llevaba años aplicada sobre el mismo punto hasta que el material cedió por fatiga. Ya no tenía que seguir esperando a ver si ocurría. Ya había ocurrido. Las personas que hacen el trabajo real aprenden tarde que el trabajo real y el trabajo visible son dos cosas distintas, y que las familias, como las organizaciones y como los mercados, recompensan casi siempre la segunda. No porque son crueles, sino porque la segunda se puede ver, y lo que se puede ver se puede reconocer, y el reconocimiento necesita materia visible para adherirse. Esa noche abrí el cuadro de Excel y lo revisé línea por línea. Tarde 40 minutos. Decisiones Isabel Montoya, del despacho Montoya y Asociados de la calle Bruck 47, cuyo número tenía guardado desde hacía 2 años porque una compañera de trabajo me lo había dado cuando su madre murió sin testamento y yo lo ayudé a gestionar el papeleo. Isabel Montoya respondió, al segundo tono. Eran las 21:33 del 8 de enero de 2023. Isabel, dije. Tengo una situación de herencia que necesito revisar contigo antes de que mi padre firme nada. Dijo ella. Lo explico la situación en 12 minutos. Cuando terminé, hubo una pausa breve. ¿Tiene documentación de los gastos? Dijo Isabel. Un cuadro de Excel con cada línea y los recibos escaneados. Dije. Bien, dijo. Necesito que me lo mande esta semana. Y necesito que no firme nada ni autorice nada hasta que hablemos en persona. La reunión con Isabel Montoya fue el 13 de enero de 2023 a las 10 o'clock de la mañana en su despacho.
Isabel tenía 49 años, lavaba el cabello negro recogido con un pasador de plata, y leía los documentos con una concentración que hacía que el resto de la sala dejara de existir. Revisó el cuadro de Excel durante 16 minutos sin decir nada. Luego lo cerró. Tiene usted 93,400 euros en gastos documentados de atención a su padre, dijo. ¿Tiene su padre testamento vigente? Creo que sí, de hace 10 años dije. Hay que conseguirlo, dijo Isabel. Pero independientemente de lo que diga ese testamento, lo que usted tiene aquí es space para una reclamación de gastos de asistencia con cargo a la masa hereditaria. Artículo 1894 del Código Civil. Quien paga gastos de atención a un tercero que otro tenía obligación de compartir tiene derecho a resarcimiento. ¿Eso significa que puedo reclamar Sergio? Significa que antes de que se distribuyan ningún bien, estos 93,400 euros tienen que ser considerados como crédito preferente de la herencia, dijo Isabel. Si el testamento deja todo a Sergio, ese crédito es descuento del valor de lo que recibe. Si el testamento los divide, el cálculo es diferente pero el principio es el mismo. ¿Y si mi padre no quiere hacer esto? Dije. Isabel me miró con la expresión de quien lleva años respondiendo esta pregunta. Su padre no tiene que querer. El artículo 1894 no depende de la voluntad del causante. Depende de los hechos y de la documentación. Salí del despacho a las 11:52. Fui directamente a la gestoria donde trabajo, que estaba a 3 manzanas. Me senté en mi mesa, encendí el ordenador, y trabajé durante el resto del mañana como si nada hubiera ocurrido porque, en ese momento lo más útil que podía hacer era exactamente eso. En los días siguientes, Isabel Montoya solicitó al registro de últimas voluntades copia del testamento de mi padre. El certificado llegó el 19 de enero de 2023. Testamento otorgado el 7 de marzo de 2013 ante el notario Marcos Ibáñez. Número de protocolo 847/2013. El testamento dejaba la casa y el negocio a Sergio en concepto de majora, y el resto de los bienes a partes iguales entre los dos hijos. Isabel lo leo y dijo. La majora es legalmente válida. Pero la majora no exime la masa hereditaria del crédito preferente por gastos de asistencia. Lo que vamos a hacer es presentar la reclamación ante el propio notario Ibáñez cuando se abra la sesión, para que conste en el acta de herencia antes de cualquier adjudicación. El notario Marcos Ibáñez, al recibir la comunicación formal de Isabel Montoya el 27 de enero de 2023 con referencia de expediente MI 2023-0127, cito a todas las partes para el 3 de marzo de 2023 a las 10:30 de la mañana. Mi padre murió el 14 de febrero de 2023 a las 4:52 de la madrugada en la residencia Los Pinos. El médico de guardia, el Dr. Luis Pereda, certificó el fallecimiento a las 5:17. Yo estaba en la residencia desde las 3:40 porque me habían llamado cuando el estado empeoró. Sergio llegó a las 6:15. No voy a contar esa noche con más detalle porque no es la parte de la historia que importa a lo que quiero contar. Lo que importa es que mi padre murió y que 12 días después, el 3 de marzo a las 10:30 de la mañana, nos reunimos en el despacho del notario Marcos Ibáñez de la calle Palars 112. Éramos 4. Mi madre Carmen, Sergio, yo, y Isabel Montoya. El despacho tenía las paredes forradas de estanterías con tomos encuadernados en verde y una mesa rectangular de madera oscura con 4 sillas. El notario Ibáñez tenía unos 60 años, cabello completamente blanco peinado hacia atrás, y hablaba con esa cadencia pausa de quien sabe que sus palabras tienen efectos legales, y los mide en consecuencia. Mi madre legó con Sergio. Entraron juntos.
Sergio traía una chaqueta azul oscuro que yo lo había visto en el funeral. Mi madre tenía los ojos hinchados pero la postura recta. Lada alguien que ha decidido que la dignidad en ese momento pasa por mantenerse erguida. Se sentaron al mismo lado de la mesa. Yo me senté frente a ellos con Isabel Montoya a mi derecha. El notario Ibáñez leyó el testamento en voz alta. Tardó 9 minutos. Cuando terminó, dijo. Antes de proceder a la aceptación y adjudicación, hay una comunicación formal registrada en este expediente que debo hacer constar. Sergio me miró. La señora Clara Rivas Fuentes ha presentado, a través de su representante legal, la letrada Isabel Montoya, una reclamación de crédito preferente por gastos de asistencia al causante con base en el artículo 1894 del Código Civil, dijo el notario. El import documentado asciende a 93.400 euros, respaldado por justificantes de pago, facturas y recibos que han sido incorporados al expediente notarial con número de referencia MI 2023-0127. Mi madre abrió la boca. ¿Qué significa eso? Dijo. Significa, dijo Isabel Montoya, con la misma calma con que habría leído el tiempo que iba a hacer, que antes de que se adjudique ningún bien de la herencia, estos 93.400 euros tienen que ser liquidados como deuda de la masa hereditaria a favor de su hija. Sergio tenía los codos sobre la mesa y las manos unidas. Los separó despacio. Clara, dijo. Esto no hace falta. Somos una familia. Los recibos son de 4 años, dijo. Están todos fechados. El notario Ibáñez continuó. Explicó que el crédito preferente, de ser aceptado por las partes o confirmado judicialmente en caso de impugnación, se descontaría del valor de los bienes adjudicados. Dado que el valor de la casa era de 337,000 euros según tasación reciente y el del negocio era simbólico, el efecto práctico era que Sergio recibiría la casa y el negocio con una deuda hacia de 93.400 euros incorporada, o bien que la adjudicación se modificaba para reflejar ese crédito en la distribución de bienes. Mi tío Fernando, el hermano de mi padre que había venido como testigo, estaba sentado en una silla junto a la pared y no había dicho nada en todo el tiempo. Cuando el notario terminó de explicar las opciones, mi tío dijo, mirando a Sergio, ¿sabías lo de los pagos? Sergio no respondió inmediatamente. Si sabía que Clara ayudaba, dijo al final. 93,000 euros no es ayudar, dijo mi tío Fernando. Es costar. Mi madre tenía las manos sobre el bolso en el regazo. Las apretó. No dijo nada. El notario Ibáñez preguntó si las partes querían proceder a la aceptación con incorporación del crédito o si preferían un plazo para consultar con sus respectivos representantes legales. Sergio dijo que necesitaba tiempo. El notario fijó una nueva cita para el 17 de marzo de 2023 a las 10 o'clock. En esa segunda reunión, Sergio vino con su propio abogado, un hombre de unos 50 años llamado Ramón Vidal que revisó la documentación durante los días intermedios y, según me contó Isabel después, no encontró ningún argumento sólido para impugnar el crédito dado, el volumen de justificantes. El 17 de marzo, Sergio aceptó la incorporación del crédito a la adjudicación. La casa y el negocio paran su nombre con una deuda reconocida hacia de 93,400 euros, a liquidar en un plazo máximo de 24 meses con el notario. El notario Marcos Ibáñez me entregó el acta de herencia a las 11:47 del 17 de marzo de 2023. Era un documento de 16 páginas encuadernado con una tapa azul. Firme en 3 lugares diferentes con una pluma que el notario dejó sobre la mesa sin decir nada, como se dan las cosas que no necesitan instrucciones. Sergio firmó también. No nos miremos al hacerlo.
Salí del despacho a las 12:08. La calle Palars establina de gente y esa hora. El tráfico habitual de un viernes a mediodía. El ruido normal de una ciudad que no sabe en lo importa lo que acaba de ocurrir en el segundo piso del número 112. Lema Isabel desde la acera. Ya esta dijo ella. Le mando copia del acta esta tarde. En los meses siguientes, Sergio me transfirió los 93,400 € en tres pagos, el último el 11 de noviembre de 2023. No hubo conversación sobre ello. Cada transferencia ligaba con el concepto, liquidación, acuerdo, herencia, y un número de referencia. Guardo los tres comprobantes en la misma carpeta donde guardo el cuadro de Excel. Mi madre tardó 6 semanas en llamarme después del 17 de marzo. Cuando llamó, el 28 de abril a las 17:22, dijo. Supongo que tenías tus razones. Tenía mis recibos, dijo. Hubo una pausa larga. Tu padre te quería mucho, dijo, al final. Lo sé, dijo. Yo también lo quería a él. Eso fue todo. La conversación duró 7 minutos más sobre temas sin sustancia, y luego colgamos. Desde entonces hablamos una vez a la semana. Nunca hemos vuelto a hablar de la herencia. Sergio y yo nos vimos en el cumpleaños de nuestra madre en julio de 2023. Estuvimos 3 horas en el mismo comedor. Hablamos del tiempo, de sus hijos, de un partido de fútbol. Al final de la tarde, cuando nos despedíamos en la puerta, me dijo. Hice lo correcto. No respondía eso porque no supe que responder que fuera verdad y breve al mismo tiempo. Le di 2 pesos y salí. El trabajo que nadie ve es invisible hasta que alguien lo documenta. Y documentar no es una forma de venganza. Es una forma de que las cosas ocupen el espacio que les corresponde, sin más y sin menos. Eso es todo lo que hice, darle cada recibo el peso que tenía. Esa es mi historia. 4 años de facturas. Un cuadro de Excel con 93 líneas. 16 páginas de acta notarial. Y mi nombre pronunciado en voz alta antes que el de Sergio, por primera vez en mucho tiempo. Hubo un momento en tu vida en que dejaste de esperar que alguien no era lo que habías hecho y decidiste que los documentos lo dirán por ti. Deja un comentario, dale me gusta, suscribid al canal y activa la campanita para no perder la próxima historia. Nos vemos en la próxima.